Okay, let's try our broken jelly pudding recipe. For more Hi guys! Welcome to my channel. Today, malapit na yung Pasko. So, naisipan ko ulit mag-prepare ng recipe for this coming Christmas. Dahil alam ko kayo, nag-iisip na kung anong ihahanda para sa medianoche or Noche Buena. So, I hope na magustuhan nyo ang recipe ko for today. And this is no bake. So, everyone can do it because this is very easy. So, let's start it. So guys, una kailangan we have a gelatin, but if we don't have gelatin, ito may pack na tayo ng Mr. Gulaman, and this is very cheap, diba? And everybody can afford this. So according dito is you have to make 2.5 cups of water and 1 pack of gelatin. Mr. Gulaman gel. Ayan guys, ang color natin, actually yellow siya, yellow-green. And this is green. So, ang ganda ng kulay ng yellow guys. At saka, itong red, pulang-pula. Look guys, ang gaganda ng kulay. Ito yung green. Naging dark green. Then, yung red. Then, yung yellow. Ngayon, guys, islicein na natin sila. So, ito yung yellow. I-slicein lang natin, guys, ng ito yung red. Yung green. Ang kapal ng green, guys. So, ngayon, guys, magawa na tayo ng, juice. Ang gamit ko is Alaska evaporated milk. Ayan, guys. Ibubuhos na natin dito. 1 cup ang gamit ko sa Alaska. Wow. Then, lagyan natin ng 1/4 160 ml. 60 ml na sugar. Maliit lang siya, guys. Hindi siya malaking cup. Maliit lang. Kasi ayoko na. Any kind of sugar will do. At ito yung gelatin na hinalo ko. Yung binabad muna. At ngayon, papakuluan natin ng about 10 minutes siya. Until ma-well dissolve yung gelatin. Yan guys. Slow fire lang tayo hanggang mag 10 minutes. Hanggang mag-boil siya guys at matunaw yung gelatin natin. So ayun guys, in-off ko na ang ipa-cool down muna natin yung yung milk mixture at ihahalo natin doon sa natin gagawin. So, ayan guys, paghahalo-haloin natin yung mga color nila. Ayan, yung yellow. Red, tsaka red. Yan. So, ihahalo-halo natin sila, guys. Mas malalaki yung green. Ayan. Then, ilalagay na natin sa, ilalagay natin sila sa, ito ang gagamitin ko, guys, na pangporma, pangholmaan pala. Dito. Yellow.
Yan. Yan ang gagamitin natin, guys. Hanggang marami. Ito. Yan. So, ngayon naman guys, ilalagay na natin yung milk mixture na na ginawa natin. Ayan. Lagay natin. Yan. Basta lagyan lang natin lahat, guys. Tapos, i-cool down muna natin. Then, i-freezer ng 2 hours. So, ayan ang itsura nila guys. I-freezer na natin for about 2 hours. Ayan. So ito, na, after guys. 2 hours na guys. Sarap na tingnan. Tingnan natin. So, ayan guys. Very delicious. Ayan. So, ayan na ang ating delicious glass jelly. Tikman na natin. Look, this is our broken glass jelly recipe. Let's eat. Let's eat. So, ito naman guys, ang ibang shape. Di ba masarap tingnan? Maganda itong pang-display para sa ating Christmas. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.